German language for beginners. Lesson 3 Anand Mohandas. Conjugation des verb. Conjugation of the verb. To play is spielen. And the conjugation goes like Ich spiele, du spielst, spielt, wir spielen, ihr spielt, sie spielen. For example, I like to play football. And we can say Ich spiele gern Football. Similarly, essen means to eat. Ich esse, du isst, isst, wir essen, ihr esst, sie essen. Hören, to hear. Ich höre, du hörst, hört, wir hören, ihr hört, sie hören. I like to listen to music. Ich höre gern Musik. Gehen means to go. Ich gehe, du gehst, geht, wir gehen, ihr geht, sie gehen. For example, if you like to say, I like to go to the movies, ich gehe gern ins Kino. Jahreszeiten. Seasons. Now, we know seasons spring, summer, autumn and winter. And we say spring, Frühling, summer, Sommer, autumn, Herbst, winter, winter. Spring, there Frühling. There is masculine, Im Winter gehe ich gerne Skifahren. In winter, I like to go skiing. Die 10 schönsten Frühlingsblumen, the 10 most beautiful spring flowers. Ich liebe Eis, ob im Sommer oder Winter. Eis geht immer. Was meins ihr? I love ice cream, whether it's summer or winter. Ice cream always works. What do you think? Was meins hier? What do you think? The Herbstluft is frisch. The autumn air is fresh. Die Tage der Woche, days of the week. Monday, Tuesday, like that. Sonntag is Sunday. Sonntag is Sunday. Freitag is Freitag, Friday. Donnerstag, Thursday. Mittwoch, Wednesday. Dienstag, Tuesday. Montag is Monday. So, Monday, Tuesday, Wednesday means Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, like that it goes. Am Sonntag treffe ich meine Freundin. I'm meeting my friend on Sunday. Heute ist Dienstag. Today is Tuesday. Letzten Samstag ist sie nicht gekommen. Sie war krank. Last Sunday she didn't come. She was sick. Nächsten Mittwoch kommt sie dann hier zum Haus. The next Wednesday she will come here to the house. These are some examples of using weekdays. Heute ist Dienstag. Today is Tuesday. Heute ist Sonntag. Today is Sunday. Danke.